Друзья, мы продолжаем программу «Неспящие». Здорово, что вы с нами. Я расскажу вам одну очень интересную историю. Сейчас 11 июня в Манеже выступил с лекцией директор художественного музея Лувр Абу-Даби Мануэль Рабате. Встреча эта прошла в рамках образовательного проекта New Now в Манеже. Его цель — познакомить петербургских слушателей с деятелями искусства со всего мира, которые за последнее время сделали что-то значительное. И вот Мануэль Рабате сегодня в нашей студии. Добрый вечер, good night, good evening. Привет. Привет, прекрасно. Дело в том, что наш гость не говорит по-русски, поэтому я буду его переводить. Потерпите немножко, пожалуйста, но надеюсь, что вам будет интересно. Первое, с чего хотелось бы начать, Лувр Абу-Даби — это универсальный музей совершенно нового типа. Вообще, что это значит? Что такое универсальный музей и почему именно так называют Лувр Абу-Даби? So, Лувр Абу-Даби is called the Universal Museum of a new type. So, what exactly is that? It's a new chapter, if you want, of a story of the Universal Museums. Это новая глава в истории универсальных музеев. For me, being in St. Petersburg today, the city of the Hermitage, Для меня быть в Санкт-Петербурге в эти дни в музее в городе Эрмитажа. It's a great way of being in this tradition of the Universal Museums. И вот эта традиция универсальных музеев, мы внутри нее. But in Abu Dhabi, when we created Louvre Abu Dhabi, we invented a new version of it. Но в Лувре Абу-Даби мы создали новую версию такого понятия, как универсальный музей. So we take artworks from all culture, all civilization, all period of time, and we put them together in a chronological order. И мы берем совершенно разных стилей, разных эпох, разных цивилизаций работы и размещаем их в хронологическом порядке. So it's like a time machine through the history of art. Это как бы машина времени в истории искусств. Хочется, конечно, спросить, какое отношение Лувр Абу-Даби имеет к парижскому Лувру. Это филиал или не филиал? So, what is your relation to the Paris Museum, Louvre in Paris, so, since you've got the same name? The Louvre Abu Dhabi is the meeting point between two names, actually. На самом деле Лувр Абу-Даби — это точка соприкосновения двух имен. Louvre, which means Universal Museum, and Abu Dhabi, which is the capital of the UAE. Лувр, что значит универсальный музей, и Абу-Даби, что значит столица Эмиратов, Объединенных Арабских Эмиратов. So we are telling a connected history of art in the 21st century in the Arab world. Да, и мы в арабском мире рассказываем историю искусств, находясь в 21 веке. And the relationship with the Louvre is a relationship of quality and also of loans of artworks. И наше взаимоотношение с Лувром — это, во-первых, знак качества, наше название Лувр, а во-вторых, это, конечно, возможность показать что-то из Лувра. Как формируется коллекция? Дело в том, что музей в Абу-Даби, Лувр Абу-Даби, был открыт вот буквально в 2017 году, и, конечно, мы ничего не знаем о том, как сформирована коллекция. So, what about the collection? Since your very young museum opened to, I think, two years... Not even 17 months. 17 месяцев всего Лувру Абу-Даби. Now the collection is composed for one half of loans from the French museums. Да, но наполовину наша коллекция состоит, конечно, из того, что нам дали из французских музеев. But the Louvre, but also Musée d'Orsay, Centre Pompidou, Musée Guimet, Musée Branly, all the French museums are gathered. Центр Помпиду и другие, Лувр и другие музеи, музей Орсе, все французские музеи немножко нам дали своих экспонатов. And in front of that, a young collection, indeed, which is the collection of the government of Abu Dhabi. И, конечно, есть коллекция наша собственная, это коллекция правительства Абу-Даби, Which has been created to tell this universal story. которая была создана именно для того, чтобы рассказать эту универсальную историю. Но мы с вами хорошо понимаем, друзья, что музей, находящийся в арабском мире, возможно, имеет какие-то ограничения по экспонированию, потому что там история европейского искусства, мы очень часто видим обнаженные тела на картинах. Есть ли какие-то с этим связанные ограничения? So we know that the museum, which is located in the Arabic world, maybe has some restrictions on exhibiting, for instance, the naked body, since in the history of art we know a lot of naked bodies on the paintings. Absolutely not. We're telling a history of the world. I just invite your audience to come and visit. We're only 6 hours from St. Petersburg, and you can see with your eyes, we are telling the story of art from prehistorical time
to contemporary. Да, совершенно нет, ничего подобного нет. Мы всего в 6 часах от Санкт-Петербурга. Прилетайте, посмотрите и увидите сами, что мы никак ничем не ограничены. То есть абсолютно вся история искусства, все это будет там. Интересно, что есть, кроме картин, какие еще есть экспонаты. So you have not only paintings, you have sculptures and... Sculpture, but photography, we have archaeological remains, pottery, we have all the artifacts, all the most beautiful masterpieces of the human creation throughout the ages. У нас есть абсолютно все лучшие фотографии, все лучшие образцы искусства, которые создал человек за время своей истории. Что по поводу архитектуры музея, потому что он совершенно уникальный. What about the architecture? Since the museum itself, the building of the museum is a piece of art as well, потому что само здание музея — это просто произведение искусства, созданное звездой мировой архитектуры, знаменитым архитектором Жаном Нувелем. Он находится на острове. Вот посмотрите на это изображение. Indeed, maybe the first artworks of the collection is the building itself. It's an incredible city, Arabic city, a Medina, and you walk under a dome, metallic dome, and we have what we call this very specific rain of light effect. Ну вот, как вы видите, это такой огромный купол, который создан на целый город, и то, что это действительно первое, наверное, произведение искусства в нашей коллекции, и вот этот купол, эта крыша Rain of Light, это дождь света, так мы его называем. Вот посмотрите, как это выглядит. It's inspired by the oasis, in which the light of the sun goes through the branches, and the material beam of light is like touching you, touching the walls and moving minute by minute. It's magic. Like in Oasis. Like in Oasis. Да, это вдохновлено оазисом, потому что в оазисе, когда вы находитесь, то постоянно солнце меняется, и вас касается свет в разных местах. Вот этим вдохновлена эта работа. It's magic. You have to. Это магия, просто приезжайте к нам. Что по поводу концепции выставок, что ждет музей, как временные выставки, по какому принципу вы их формируете? What about the temporary exhibitions? What is the conception? We have a very active program of 4 international exhibitions per year. У нас есть очень активная программа, 4 международные выставки в год. The next one in September opening is called Rendezvous in Paris, with many artists from the beginning of the 20th century in Paris, many Russian artists actually. That have been in Paris as well. That have been in Paris. Следующая называется у нас «Встреча, рандеву в Париже». Это ближайшая выставка. Художники 20 века, которые связаны были с Парижем, в том числе очень много русских художников. Chagall, Soutine, Sonia Delaunay, you know, French people think she's French, but she's actually Russian. And we have just after an exhibition called 10,000 Years of Luxury, from prehistorical time to modernity of the luxury. Да, и только что мы закончили, you've just finished it. No, starting. Вот сейчас начинается... Starting in October. В октябре, 10,000 years of 10,000 years of luxury. Да, в октябре начинается выставка, которая называется «10 тысяч лет роскоши». Ну, несложно догадаться, что 10 тысяч лет от наших дней. So what's going to be there? So you will have the first artifacts of luxury for the god, luxury for, in the old times, up to the haute couture on what is luxury today. Мы начнем с предметов культа, с того, что считалось люксом, роскошью в древние времена, и заканчивая модой haute couture, которая сейчас является популярной. We always have exhibitions which are questioning meeting points, exchanges, like Paris as an exchange places, luxury as a universal principles. Да, мы все время смотрим за этим, потому что для нас должна быть какая-то точка соприкосновения. Вот, например, с Парижем через роскошь мы тоже будем искать какие-то точки соприкосновения. Сколько людей вообще посещают Лувр Абу-Даби? Там Эрмитаж, мы представляем себе, какое количество людей, да, когда очередь по Дворцовой площади стоит. А что у вас в Лувре? How many people come to the museum? What is the statistics? We have very proud because first year we had more than 1 million visitors. In 1 year. За первый год больше миллиона посетителей. Which is making us the first museum of the Middle East. И так мы стали первым по посещаемости музеем на Среднем Востоке. And the Russian
visitors are growing and growing. И все больше и больше русских, конечно, к нам приходит. So now we adapted, we have people speaking Russian, audio guide in Russian, and even the plan. И у нас даже has been есть план translated музея, in теперь не Russian. то, что аудиогид, а даже план музея есть на русском языке. Okay, so coming back to this, to the audience, and when you say about it, you are the only universal museum in Arabic world, is that true? Говорят, что это единственный универсальный музей вообще в арабском мире. Is that true? The first one in the Arab world, yes. Да, мы первые, да, в арабском мире, кто... We are in this community of museums, Hermitage, British Museum, the Louvre, the Met, which are this museum, which are, let's say, trying to have objects from all civilization. But we are the only one, the new one, because we are new, to present them in this very simple chronological order. Да, мы действительно вот в этом сообществе крупнейших музеев мира, и мы первые, кто сделал так, что показывает это в хронологическом порядке, ну просто потому что мы самые первые. Что насчет такой обычной вещи для современного музея, кинопоказов и вот такой параллельной образовательной программы? What about the, you know, common thing for the European museums and US museums, like educational program with the, you know, cinema shows and all this stuff? Everything is there. It's very important. It's at the core. It's really the full project of Louvre Abu Dhabi. It's about education and transmission. Да, конечно, это очень важно, и очень много мы уделяем внимания именно образованию. But we are very proud because we have at the core of the Louvre Abu Dhabi, we have a children museum, a place in which we put real artworks, masterpieces even, just, you know, It's a special section. display, special play. You give the keys to the family, you give the keys to the educator in order to be able to understand what a museum is. Это очень важная вещь, потому что, кстати, я действительно об этом слышу впервые. Мы сделали так называемую детскую экспозицию для того, чтобы детям было понятно искусство, чтобы они с детства приучались понятное для детей искусство. So it's formed just for kids. We know that this is art for kids. But it's masterpieces. Yes, so yes, it's very I important. understand. Yes. But we have special showcases, special pedagogical tools. And the idea is to give the key, to explain what a museum is. Потому что мы хотим дать, конечно, маленькому зрителю, маленькому посетителю ключ к тому, чтобы он понял, что такое музей, что такое искусство. Ну что, yes. Yeah. Это на самом деле все архиинтересно. So, and you opened like every day. We not on Monday. Every Ну day. и like in St. Petersburg. Like exactly. Like we follow the. Да, и, конечно, правило Эрмитажное работает, петербургское, ну, вообще музейное. В понедельник выходной. We open a little later. You can stay in the weekend until 10. So you can enjoy, we have a wonderful terrace, you can enjoy the view on Abu Dhabi after your visit. Very late. Но до 10 вечера вы можете остаться в уикенд и посмотреть, что происходит в музее Абу-Даби. Последнее, что я успеваю спросить, конечно, о современном искусстве. Какое отношение в музее Абу-Даби? Есть ли какие-то специальные отделы этим занимающиеся? What about the contemporary art? Do you have like a special unit for... It's part of the story. Да, это часть истории просто. We really start with the first chapter, which is archaeological time, and we finish with today. Да, мы начали с древних времен и заканчиваем сейчас. Поэтому все есть. And we have very important commissions. Jenny Holzer created artworks on the walls, tattooed on the walls of the museum. And Pennone has made a great, I think you will see it in the image, a great bronze tree which is almost touching the dome. Which is done. Which is the core of the Да, и у outside. нас есть, конечно, пример современного искусства прямо на территории музея. Вот, например, огромное бронзовое дерево. Вы, наверное, видели его на картинках. Оно сделано специально. Это арт-объект, который был специально сделан для наших художников. Wow, that's what I can say. No, it's a museum which can, because of the beauty of the object, because of the beauty of the building, because of the, let's say, aspirational experience that you will live, it's a museum that can change not completely your life, but a little bit. Это, конечно, не может изменить полностью вашу жизнь, то, что вы видите, но, тем не менее, немножко может изменить. Не могу вас не спросить, я понимаю, что надо заканчивать, но есть какое-то количество вопросов. Как вообще население Абу-Даби реагирует на то, что появился такой большой музей, в котором очень много неарабского искусства? So, what is the relation of the local people, the people living in Abu Dhabi, and those who come from the closer regions, that there's that huge museum with that big amount of not Arabic, let's say, not Arabic art?
Is it like any special dialogue in the community? Completely. I think the first thing was a feeling of pride because Abu Dhabi has sent a fantastic message with the opening of Louvre Abu Dhabi. Да, вы знаете, на самом деле очень большая гордость, что у нас открылся такой музей. And we're telling the story of the world, and in this story of the world, the Arab world, the Gulf, and even the Emirati voice is very strongly there. So we managed to have artworks from the region, artworks from Al-Ain, from the city, from the island of Abu Dhabi, to root the museum in its community, in its territory. Да, вы знаете, дело в том, что, конечно, Абу-Даби, ну и вообще у нас тоже довольно большая роль в истории арабского мира, довольно большая роль в истории искусств, и поэтому мы очень рады, что есть большое количество объектов, которые связаны конкретно с регионом. We have the oldest artwork found on the ground of Abu Dhabi, which is a vase, which itself comes from Mesopotamia 5,000 years ago. So it's showing that Abu Dhabi was already connected to the wider region. Например, у нас есть ваза, которую нашли на территории Абу-Даби. Ей 5000 лет, она из Месопотамии, и вот мы ее... So you show it. Yeah, we show Мы it. экспонируем ее, Yeah. да. Окей. Thank you very much. Pleasure. Please come and visit. Приезжайте и посмотрите все своими глазами. Друзья, thank you very much for coming. Спасибо. And have a Спасибо, Капа. На здоровье, пожалуйста, and have a safe trip home. Thank you so much. Хорошего вам путешествия, говорю, для Мануэля Рабате, директора художественного музея Лувр Абу-Даби. Ну, по-моему, интереснейшее место. Будет у вас возможность. Давайте заглянем все вместе, посмотрим. You are competing to Hermitage, I think. No. We're in the same family. Я хотел провокационный вопрос задать. Конкурируете вы с Эрмитажем? Нет, говорит Мануэль Рабате. Мы все-таки одна семья, мы не конкурируем. Окей, друзья, мы на этом с вами прощаемся. Не забудьте подписаться на социальные сети телеканала 78. Через неделю программа «НЕСПЯЩИЕ» снова в эфире. И там-то будет немало интересного тоже, как и сегодня. Будьте здоровы, спасибо, хороших вам летних деньков и отличных выходных. До свидания, пока.